how the person is reacting, what is he doing. So what is his basic reaction to that? So basing on that reaction, the subclasses are divided and the superorder is divided. So అందులో first వచ్చేసి basic if the reaction is towards inside withdrawal, that is the first subclass. They completely shut off themselves, they go inside, they withdraw, they don't want to expose out. That is the first subclass. And coming to the second subclass, in this the basic reaction is open and shut. The first subclass lo complete ga shut off, complete withdrawal untundi. They doesn't want to come out or to face that. But in second subclass, the withdrawal, the closedness, if it is too much, they become suffocated. They want to peep out, they want to go out, they want to see the world and sense the world. They want that sensory stimulation. సో అందుకని వాళ్ళకి బయటికి వెళ్ళాలి, బయట దాన్ని సెన్స్ చేయాలి, బికాస్ ఇట్స్ టూ మచ్ being inside. So that makes him more heavy, suffocate or load. And when he goes out and sense the stimulation outside, he feels something light, something free, float. అంటే ఈ లోపల ఉండిపోవడం అనేది తనకి ఒక, he describes as something being in a closed room. అదొక భారం, బరువు, heaviness. Then when it's too heavy, they want to be free, they want to get out, expose to the outside and sense the stimulations, sense the outside world. And when it becomes too much, and they again come inside. సో అలాగని కంప్లీట్గా మనకి బయటికి వెళ్ళిపోవాలనే ఒక బర్డ్ తాలూకు ఇది కాకుండా, బయటికి వాళ్ళు వెళ్ళేది ఆ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ కోసం. అంటే నాకు ఇలా ఒక చోటే ఉండడం, ఇక్కడే ఉండడం, లేదా ఒక పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్లో తన రియాక్షన్ వచ్చేసి బాగా బరువు, లోడ్ అని చెప్తున్నాడు అనుకో. దాని ఆపోజిట్ ఫంక్షన్కి వచ్చేటప్పటికి బయటికి వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళేదన్నా అలా ఆరు బయట గాల్లో తిరిగి రావాలి, లేదా ఒక పబ్కి వెళ్ళాలి, లేదా ఒక మంచి టేస్టీ ఫుడ్ తినాలి, లేదా సాంగ్స్ వినాలి, లేదా ఒక ఫ్రెండ్స్తో కలిసి వెళ్ళడం. సో దిస్ మేక్స్ హిమ్ లైట్. అంటే అవన్నీ చేసే దేనికోసం అంటే దే క్రియేట్ సంథింగ్ స్టిమ్యులేషన్. ఆ సెన్సరీ స్టిమ్యులస్ కోసం బయటికి వెళ్ళాలనుకుంటారు. అదే మనకి ఓపెన్నెస్. దట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ పార్ట్. సో దాని ఆపోజిట్ వచ్చి సెన్సరీ పార్ట్, సెన్సేషన్ పార్ట్ వచ్చేసి హెవీనెస్, బికమింగ్ హెవీ, లోడ్. సో అదే మనం వర్డ్స్లోకి వెళ్ళిపోతే, this makes him limitation. It is a limitation to him. He becomes trapped in this. Someone is trapping me here.
So I want to get out of this limitation to get freedom. So in this also we will see the words, అంటే మనకి దీంట్లో కూడా ఫ్రీడమ్, ఫ్రీనెస్, ఫ్లోటింగ్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. బట్ their freeness or freedom is for sensory stimulation. So that is the difference you have to observe in this second subclass. దానికోసం వాళ్ళు బయటికి వెళ్తారు. అది కూడా మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోతాయి, అంటే ఆ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ ఎక్కువైనా మళ్ళీ దే కాన్ బి, దే వాంట్ టు గెట్ ఇన్సైడ్. సో దట్ ఈస్ ద ఓపెన్ అండ్ షట్ reaction, basic reaction of the second subclass. సో మనకి ఆల్రెడీ వి డిస్కస్, మనకి కోవిడ్ టైంలో సేమ్ ఈ థీమ్ డెవలప్ అయింది. ఎగ్జాంపుల్గా మనకి చెప్తుంటారు, ఎప్పుడైతే ప్రాంగ్డ్గా ఉండిపోయామో లోపల, ఏదో బయటికి వెళ్ళాలి, మూవీ చూడాలి, లేదా టేస్టీ ఫుడ్ తినాలి, సో టు కమ్ అవుట్, అలా అని మనం అక్కడే ఉండిపోం. అగైన్ వి కమ్ బ్యాక్. So it's like I can't take it, and to go out, the open the window, have the sense, feel it, and come back. So its inner thing is boring, non-pleasurable, non-excitable. So లోపలది ఇక్కడే ఉండిపోవడం, ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండిపోవడం, అదొక బర్డెన్, లోడ్, ప్లెజర్ ఉండట్లేదు, అదొక డల్ ఫీలింగ్, బోర్డ్ ఫీలింగ్. So moving out also becomes too much, then they want to come back. So this polarities, in and out, open and shut feeling. So that is the polarities of second subclass. So inside, being inside, it is safe. The inside it is very dull, grey, అంటే ఏమీ లేనట్టు వాడికి ఒక, because he seeks for sensory stimulation which makes him light, free, float. The opposite is dull, grey, very monotonous, ఏమీ లేదు, డల్గా ఉంది, అసలు ఇలాంటి ఇంట్లోనే ఉండడం, ఎంతసేపు ఇక్కడే ఉండడం, అదొక poor feeling. But that makes him heavy. సో మనకి ఆ యాక్సెస్ కూడా చెప్తారు కదా, ఇట్స్ లైక్ కంప్రెషన్, మనకి ప్రెషర్ కుక్కర్ సెన్సేషన్ అంటారు. 4 వైపుల నుంచి కూడా ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్ లో బంధించేసి నొక్కేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ సెన్సేషన్, ఆ ప్రెషర్, ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తారు పేషెంట్స్ యూజువల్ గా. అంటే ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ ఇలా ఓపెన్ అండ్ అవుట్ అలా చెప్పరు పేషెంట్లు, బట్ దే ఇన్ దేర్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్, ఏదైనా ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు, లేదా జాబ్ ఆర్ లేదా సంథింగ్ వేర్ దే బికమ్ మోర్ స్ట్రెస్డ్, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఒక డెల్యూషన్ దాటిన తర్వాత, దట్ బియాండ్ ద డెల్యూషన్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ లైక్ సంథింగ్ pressurized, something compressed from all the sides. 4 వైపుల నుంచి ఒక బంధించేసిన సెన్సేషన్, అందులో ఇట్స్ హెవీ, లోడ్, స్టక్, suffering, suffocating. So that type of sensation you get this in this second subclass. So from this they want to go out. ఎప్పుడైతే ఇలా అంతా బంధించేసిన సెన్సేషన్ ఉంటుందో, ఆటోమేటిక్ గా దాని ఆపోజిట్ పొలారిటీగా దాని నుంచి బయటపడాలి. ఎప్పుడు బయటికి వెళ్తాం? సో అలా బయటికి వెళ్ళి అలా గాల్లో మనకి తేలుతున్నట్టు, ఫ్రీనెస్, ఫ్లోటింగ్ సెన్సేషన్, అలా ఎగురుతూ ఉండాలనిపిస్తూ ఉంటుంది.
then their experience in their body of being light, ఏదో తేలిపోయినట్టు, కాళ్ళు చేతులు బాడీ అంతా ఏం తెలియనట్టు, బాడీ అంతా లైట్గా అనిపిస్తున్నట్టు. సో అలా చెప్తూ కూడా వాళ్ళు చెప్పే దాంట్లో కూడా మనకు సార్ చెప్పారు, ఒక మనకి మబ్బుల్లో అలా తేలిపోతున్నట్టు. అలా ఆ తేలిపోవడమే కాదు, దాంట్లో అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఆ ప్రెషర్, ఆ గాలి తగులుతుంటుంది చూడండి చర్మానికి, ఆ సెన్సరీ, ఆ సెన్సేషన్ చాలా బాగుంటది. లేదా అక్కడ దే ఆల్సో డిస్క్రైబ్ ఇట్స్ యాజ్ పెద్ద కొండలు, పెద్ద పెద్దవి చూడడం. ఆ మూమెంట్ లో కూడా దే డిస్క్రైబ్ యాజ్ సంథింగ్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్ బిగ్ థింగ్స్. అవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు కలిగేటువంటి ఆ ప్లెజర్ లో లైట్నెస్. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్. ఆ ప్లెజర్ కోసం వెళ్తారు. బట్ బర్డ్స్ లో ఆ ట్రాప్ అయిపోయిన something, someone is being trapped, someone is trapping me, someone is holding me, restricting me. ఆ బర్డెన్స్, ఫ్యామిలీస్ బర్డెన్స్, దాని నుంచి బయటకు పడాలి. సో మూవింగ్ అవుట్, నాట్ ఫర్ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ బట్ ఫర్ ఫ్రీడమ్. along with this, all the themes of bird communication being part of flocks కానీ, సో అదర్ థీమ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. బట్ ఓన్లీ మనకి ఓన్లీ ఈ హెవీనెస్, లోడ్, ప్రెషర్, కంప్రెషన్, దాని ఆపోజిట్ లైట్నెస్, ఈ రెండు వస్తున్నాయి పొలారిటీస్. అంతేకాని యూ వర్సెస్ మీ ప్రామినెంట్ గా ఉండదు. బట్ వేరాజ్ ఇన్ బర్డ్స్ యూ సీ దట్ యూ వర్సెస్ మీ కమింగ్ అప్ వెరీ ప్రామినెంట్లీ. యూ రిస్ట్రిక్టింగ్ ఐ, యూ లిమిటింగ్ ఐ. సో అలా వాళ్ళ ద్వారా నేను ఇలా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది, నాకు ఇక్కడే ఉండాల్సి వస్తుంది, దీని నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళాలి, నేను తిరగాలి, నాకు ఫ్రీడమ్ కావాలి. సో దట్ యూ మేకింగ్ ఐ అనేది ప్రామినెంట్ గా ఉంటుంది. దీంట్లో అయితే ఆ యూ ఐ అనేటువంటిది మనకి ప్రామినెంట్ గా కనిపించదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో సిచ్యువేషన్ మేకింగ్ హిమ్ dull or pressurized, and from this wants to go out, wants to sense that being light. సో ఈ రెండు పొలారిటీస్ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి కేసు మొత్తంలో. సో నాట్ ఓన్లీ దట్, అదొక్కటే చూసుకొని ఓవరాల్ కేసు మొత్తం కూడా ఏం రన్ అవుతుంది ప్యాటర్న్ అనేటువంటిది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. సో మనకి దాంట్లో కూడా మన కార్బన్ లో కూడా సేమ్ ఇట్లాగే వస్తుంది. బట్ అక్కడ మనకి కార్బన్ ఇస్ డల్, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్. బట్ బీయింగ్ యాక్టివ్నెస్ వాళ్ళకి ఎలా చెప్తారంటే, ఇలా హెవీగా అయిపోవడం ఇవన్నీ చెప్తూ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇట్స్ లైక్ కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్ ఆర్ ఎనర్జీ లెస్ స్టేట్. ఎనర్జెటిక్ లేకుండా, ఎనర్జీ బాడీలో అంత ఎనర్జీ కోల్పోయినట్టు. అదే దాని ఆపోజిట్ లో ఇలా మనం ఫ్రీగా లైట్ గా వచ్చిన సెన్సేషన్ తో పాటు బీయింగ్ యాక్టివ్. సో ఆ యాక్టివ్నెస్, డల్, ఇవి అల్టిమేట్ ఎండింగ్ కి వస్తాయి అన్నమాట కార్బన్ లో. అండ్ ఆల్ ద థీమ్ ఆఫ్ సెకండ్ రో, మదర్లీనెస్, ఊమ్, సేఫ్నెస్. సో ఆ కార్బన్ తాలూకు కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్, కొలాప్స్డ్ స్టేట్, బీయింగ్ కోల్డ్. సో అవన్నీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి కార్బన్ లో. సో నీడ్ ఫర్ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్, టేస్ట్, స్మెల్, కలర్స్, సౌండ్, టచ్. సో ఇలాగా మనకి చెప్తారనమాట. బయటికి వెళ్ళి ఒక పబ్కి వెళ్ళడము, లేదా సాంగ్స్ వినడం, టేస్టీ ఫుడ్ చేసుకొని తినడం, సో బయట బిర్యానీస్ లేదా రెస్టారెంట్స్కి వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేయటం. సో వీటన్నిటి వెనకాల ఏంటో మనకి తెలుసుకోవాలి. ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాడు, అవి చేయడం వల్ల ఏం కలుగుతుంది నీకు, అది ఇంపార్టెంట్. ఊరికే గోయింగ్ అవుట్ లైక్స్ అలాంటివి కాకుండా, వాట్ మేక్స్ హిమ్ టు డూ దట్, అది ఎందుకు చేస్తున్నాడు, అది చేయడం వల్ల తనకు కలిగేది ఏంటి, వాట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్. సో అల్టిమేట్ గా
when we probe in that, ultimately he lands in the sensory stimulation and also being lightness. So they move out, they enjoy, travel to sensor. So enjoyment or the traveling is in so many remedies, but behind that, what is his experience, అది మనం తెలుసుకోవాలి. ట్రావెలింగ్ మనకి ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే మనకి 5th రోలో కూడా వాళ్ళు కూడా చెప్తారు కొత్త కొత్తవి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, వాంట్స్ టు గో అవుట్, ట్రావెల్. సో వాడి ఐడియా ఏంటి, 5th రోకి ఐడియా ఏంటి? ఎనీవన్? సో ట్రావెలింగ్ అనేటువంటిది డేంజర్, బయటకు వెళ్ళాలి, తప్పించుకోవాలి. 5th రో ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ట్రావెల్ చేయాలి అనేటువంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5th రోకి తీసుకుంటే వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు, వాళ్ళ థీమ్ ఆఫ్ వాళ్ళ ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్. సో 5th రోలో మనకి సంథింగ్ ఇన్నోవేటివ్, క్రియేటివిటీ, కొత్తగా చేయడం, కొత్తగా తెలుసుకోవడం, అది ఏదైనా అవ్వచ్చు. యా, మస్ట్ మూవ్ ఫ్రమ్, యా. బట్ మనకి ఒక కొత్తదనం, తెలుసుకోవాలి కొత్తగా అనేటువంటిది 5th రో తాలూకు ఐడియా, క్రియేటివ్నెస్. దే ట్రావెల్ టు లెర్న్ న్యూ థింగ్స్. రొటీన్గా కాకుండా ఏదైనా కొత్త కొత్తవి, క్రియేటివ్నెస్, ఎక్కడైనా అలా క్రియేటివిటీ ఉన్న ప్లేసెస్, అడ్వెంచర్ ఉన్న ప్లేసెస్, అవన్నీ తెలుసుకోవడం అనే కుతూహలం. సో ఆ క్రియేటివిటీలో దే గో ఆన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవాల్వింగ్. Ultimately in that creativity, by doing that creative or creative work, they achieve their success. So అందులో భాగంగా they travel. సో ఇలా చేయడం వల్ల నాకు అది ఒక కొత్తదనాన్ని ఇస్తుంది, ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం. దాంట్లో ఐ గెట్ సమ్ అప్రిసియేషన్, సమ్ ప్రైడ్, ఒక సక్సెస్ ఇస్తుంది అందులో. సో అలా స్టెప్ బై స్టెప్ దే ఎవాల్వ్ ఇన్ డూయింగ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్. దట్ ఈస్ ద ఐడియా. అంటే బేసిక్గా నీడ్ ఈస్ ఐ డెవలప్ బై డూయింగ్ క్రియేటివ్ వర్క్. ఇక్కడ సంథింగ్ యూ వర్సెస్ మీ అలాంటి ఏమీ ఉండదు. అదే క్రియేటివ్ ఫర్ యానిమల్ లైక్ స్పైడర్ ఆర్ సమ్ స్నేక్స్ ఆర్ అలా తీసుకుంటే కనుక ఐ వాంట్ టు బీ creative or do something new for the sake of attraction, for something sexuality. వాళ్ళ నుంచి నాకు వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేయాలనే ఒక దాంట్లో ఏదో ఒక కొత్తదనం చూపించడం వాళ్ళలో. సో యూ డూయింగ్ టు మీ, ఐ వర్సెస్ యూ, అలా మనకి ప్రామినెంట్గా అందులో కనిపిస్తుంది. అదే ప్లాంట్లో వచ్చేటప్పటికి దెర్ ఈజ్ నో యూ ఆర్ ఐ ఆర్ ద నీడ్ అనేది ప్రామినెంట్గా ఉండదు. జస్ట్ దే ట్రావెల్ ఆర్ జస్ట్ దే డూ ఫర్ దేర్ ఓన్ సేక్ ఆఫ్ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ట్రావెల్ ఇన్ దిస్. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం అది కూడా చూసుకోవాలంటే పైపర్ ఏసీ వాళ్ళు కూడా దే ట్రావెల్, బట్ వాట్ దే గెట్, వై డు దే డూ ఈస్ బిహైండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ బోర్డ్. అక్కడ మనకి ఆ ట్రావెలింగ్, మూవింగ్ అవుట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ డైవర్షన్ అనేది అదే ఒక ఫార్మ్ ఆఫ్ విత్డ్రావల్ ఇన్ పైపర్ ఏసీ. ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ విత్డ్రావల్. ఆ డల్ బోర్డ్ స్టేట్ నుంచి దే వాంట్ టు గో అవుట్, దే ట్రావెల్.
the dance, taste. It is a kind of withdrawal for Piperaceae, which is in the first subclass. But here it is a kind of sensory stimulation. Traveling is a kind of sensory stimulation in this. Because the opposite is dull gray monotonous state. So the idea of dancing, laughing, irresistible desire to laugh, fancies, lot of colors and music. So idea of being imprisoned. So ఈ imprisoned అనేటువంటిది for the third అయితే it is a limitation. Third subclass ki it is an idea of being trapped. They can't have freedom, so they move out. That is the for the third subclass where we see in birds. Whereas here it is in the second subclass, it's a boredom, dull state. So in this we have కామన్ గా మనకి ఎలర్జీస్ తో ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు, ఆర్టికేరియాస్ కానీ నాసల్ ఎలర్జీస్ కానీ. సో ఫిజికల్ కంప్లైంట్స్ కూడా యూజువల్ గా అలర్జీస్ తో ప్రజెంట్ చేస్తుంటారు. సో ఐడియా ఆఫ్ డాన్సింగ్ ఫర్ అంటే దీంతో మన కంపారిజన్స్ చెప్తూ సార్ చెప్పారు. ఇట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఇన్ కెనాబిస్ టు లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్, జస్ట్ టు స్వే, టు బీ ఇన్ ద మూడ్. సో అందులో మనకి ఒక హిలేరియస్ స్టేట్, అంటే ఇలేటేషన్, అంటే ఒక ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్. అందులో వాళ్ళు ఆ తేలిపోతున్న స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద ఐడియా బిహైండ్. సో ఇందులో మనకి ఎక్కువగా వి సీ ఎడిక్షన్స్. సో వాట్స్ ద ఐడియా ఆఫ్ ఎడిక్షన్ ఇస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్టరేషన్ బిట్వీన్ ద కాంటాక్ట్ అండ్ ద విత్డ్రావల్. సో ఈ స్టేట్ నుంచి దాంట్లోకి వెళ్ళడం, దాని నుంచి ఈ విత్డ్రావల్ స్టేట్, దాని నుంచి అవి ఎప్పుడైతే ఆ మనకి ఎడిక్షన్స్, ఈ డ్రగ్స్ తాలూకు తీసుకున్న వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే, సో ఈ ఫీలింగ్, ద ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ హెవీ నుంచి ఇట్స్ అన్ ఆపోజిట్, దే గో ఇన్ టు దన్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ బీయింగ్ లైట్. సో ఆ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ అనేది వాళ్ళకి కలుగుతుంది. సో దిస్ ఆపోజిట్ అంటే మనకి ఈ కాంటాక్ట్ చేయాలి, బయట వరల్డ్ ని సెన్స్ చేయాలనేటువంటిది మనకి ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ లో వీ డోంట్ సీ. సో కాంటాక్ట్ అండ్ దెన్ విత్డ్రా, దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఇన్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్. Theme of no stimulation, no life, no excitement, no pleasure, no color, no stimulations. సో ఈ ఆ లైఫ్ వాళ్ళకి అలా ఫీల్ అవుతారు. ఏది ఏ లైఫ్ లో ఏ రకమైనటువంటిది ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఏమీ లేదు, ఒక స్టిమ్యులేషన్ ఏమీ లేదు, ఒక డల్ ఫీలింగ్, అలా ఫీల్ అవుతారు అనమాట. సో ఫర్ దిస్, when the stimulation, when they go out, when the sense that they feel more elated, and that too when it is too much, they again withdraw, they again come back. So in second subclass,
is they give idea of being enclosed in the space, which could cause they give idea of idea of being enclosed in a space, which could cause sensory deprivation. The feeling is similar to the vegetable existence. Here, the body itself is a prison, and so there is a lot of fancies of going out of the body. సో వాళ్ళకి ఆ బాడీలో ఉండడం అక్కడ ఉండడం అనేటువంటిది ఒక సంథింగ్ దే ఫీల్ యాజ్ ఇఫ్ సమ్ డిప్రైవేషన్, స్టిమ్యులేషన్ లేకపోవడం, బాడీకి ఏ రకమైన సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ లేకపోవడం. సో అండ్ దెన్ దే ఫ్యాన్సీ అవుట్ బై గోయింగ్ అవుట్. No control in yourself. The soul is out. The idea of soul is being limited by the body. సో మనకి ఎక్కువ ఊహించుకోవటాలు, ఫ్యాన్సీఫుల్ ఐడియాస్. సో ఆ ఐడియా ఎక్కువ చెప్తుంటారు. So that soul, it is a state that want to be go out to sense the beautiful thing outside and feel the lightness. So or else that soul experiences when it is in the body, when there is no sensory stimulation to that soul, it feels heavy. So for that they go out. It's like enclosed, compressed, heavy, restricted. The body itself is becoming like a prison, restricting. So the soul wants to escape and be free, to sense the stimuli. For this, there is a lot of personification. వాళ్ళకి ఎలా చెప్తారంటే మనకి ఏదో ఒక ఈ పర్సానిఫికేషన్ అనే ఐడియా యూజువల్గా మనకి ఎక్కువగా డ్రగ్ అడిక్షన్స్ లో వాళ్ళలో, అండ్ ఆల్సో వి సీన్ స్పిరిచువలిజం. కొంతమంది ఇలా స్పిరిచువల్ దాంట్లో వెళ్తూ అదొక ఇలేటెడ్నెస్, అదొక దాని గురించి చెప్తే ఏదో ఒక ఆ ఊహాలోకల్లోకి దాన్ని పర్సోనిఫికేషన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో బై డూయింగ్ దట్ దే ఫీల్ లైట్. ఆ ఫ్యాన్సిఫుల్ వరల్డ్, ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ దాంట్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నటువంటి దాన్ని వాళ్ళు ఏదైతే బర్డెన్ గా హెవీగా ఫీల్ అవుతారో దాని నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి యూజువల్ గా స్పిరిచువాలిటీని అనుకుంటారు. సో ఆ స్పిరిచువాలిటీ వల్ల వాళ్ళకి కలిగేది ఏంటి, అందులో ఒక రకమైనటువంటి ఫ్రీనెస్, ఆ వరల్డ్ లో ఏదో ఒక తేలిపోయిన స్టేట్. సో అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఇంట్రెస్ట్ అవి అడిగినప్పుడు కూడా పేషెంట్స్ లో నేను ఎక్కువగా ఇలా భక్తి చదవడం, భక్తి వినడం ఎక్కువగా చెప్తుంటారు. ఈ రోజుల్లో యూట్యూబ్ లో మనకి ఎక్కువ మంది దానికి ఎడిక్ట్ అవ్వడం, దాన్ని చూడడం. సో మనం ఇంట్రెస్ట్ అడిగినప్పుడు కూడా కామన్ గా కొంతమంది ఇలాంటివి చెప్తుంటారు. సో జస్ట్ అంటే అది మనం ఇగ్నోర్ చేయకుండా, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ప్రామినెంట్లీ మనకి 2-3 times అవే చెప్తున్నప్పుడు, సో బిహైండ్ ద ఐడియా ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ యాక్ట్, ఎందుకు చూస్తున్నాడు, ఎందుకు చదువుతున్నాడు, నాకు ఎక్కువ ఇలా భజన్స్ వినడం, భజన్స్ పాడడం, లేదంటే చేసుకోవడం, లేదా ఎక్కువ అలాంటి బుక్స్ చదవడమా, లేదా అందులో యాక్టివిటీస్ చేయడమా. సో ఏంటి తనకి, ఎందువల్ల తను అలా చేస్తున్నాడు, సో వాట్ హీ గెట్ బై డూయింగ్ దోస్ యాక్టివిటీస్, అలా స్పిరిచువల్ గా ఉండడం వల్ల ఏంటి తనకు కలిగేది. సో ఆ ఇంట్రెస్ట్ లో
మనకి మనం ప్రోబ్ చేయాలి మోర్ అండ్ మోర్. అప్పుడు మనకు ఒక స్టేట్ ఒక లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి అసలైనటువంటిది ఆపోజిట్ లో ఇక్కడ తన లైఫ్ సిచ్యువేషన్ లో కానీ తన ఇంకేదన్నా తనకి బాగా బర్డెన్ అయి ఉండొచ్చు, స్ట్రెస్ కలిగించి ఉండొచ్చు. దాని నుంచి నేను బయటికి వెళ్ళాం. సో పలానా ఒక 2-3 సంవత్సరాల నుంచి నేను బాగా దీంట్లోకి వచ్చానండి, అంతకుముందు నాకు అంత ఇది లేదు అని చెప్తుంటారు. సో మనం ఏం క్వశ్చన్ అడిగినా సో దే ట్రై టు అంటే మనకి లాజికల్ గా ఈ స్పిరిచువల్ దాని గురించి చెప్పడం అలా చెప్తూ ఉంటారు. అంతకు ముందు వరకు లేనివాడు ఎందుకు ఇటువైపు టర్న్ అవ్వాల్సి వచ్చింది, వాట్ మేడ్ హిమ్ టు డూ దిస్, ఆ స్టేట్ మనకి పొలారిటీలో కనిపిస్తుంది. ఎందుకని ఆ లైఫ్ వాడు ఆ ఫేస్ చేసిన సిచ్యువేషన్ కానీ ఆ లైఫ్ కానీ ఇట్స్ ఎ మోర్ డల్ స్టేట్, వెరీ హెవీ స్టేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. దాని నుంచి బయటపడ్డాం. అది మనకి ఇమీడియట్ గా చెప్పరు కొంతమంది, ఎక్కువగా ఈ ఫంక్షన్ పార్ట్ చెప్తుంటారు. సో అలాంటప్పుడు మనం అందులో వెళ్ళి పేషెంట్ ఎందుకు అది చేస్తున్నాడు కనుక్కొని దాంట్లో తన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో ఎంక్వైరీ చేయాలి. దెన్ యూ గెట్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ ఎలేటెడ్నెస్ ఆర్ సెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎక్సైటెడ్, బీయింగ్ లైట్, ఫ్లోట్ సెన్సేషన్. సో మనకు అవి అలా చేసుకోవడం, అలా స్పిరిచువల్ గా వెళ్ళడం వల్ల నాకు ఒక రకమైనటువంటి రిలీఫ్, అదొక ఫ్రీగా ఉంటుంది. నాకు చాలా ఫ్రీ అనిపిస్తుంటుంది. బాడీ అంతా తేలిక అయిపోతున్నట్టు ఉంటుంది అందులో ఉన్నప్పుడు, అవి అన్ని చేసుకుంటున్నప్పుడు. సో అలా చెప్తారు. సో ఈ స్టేట్ ఎందుకు డెవలప్ అయింది, ఎందుకు వాటి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ డెవలప్ అయిందండి, దాని ఆపోజిట్ లో అక్కడ నాకు ఈ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ కానీ వాటిలో ఈ పలానా ఒక సిచ్యువేషన్ అక్కడ నాకు చాలా నేను బాగా ప్రెషరైజ్ ఫీల్ అయిపోయాను. ఒక స్ట్రెస్ నాకు చాలా ఒక బంధించేసిన స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్, హెవీ అయిపోయాను అనేటువంటిది ఆపోజిట్ లో మనకి తర్వాత వస్తుంది. సో యూజువల్ గా ఎప్పుడైతే ఇలా చెప్తున్నారో వీ కెన్ గో ఇన్ ద ఫంక్షన్ పార్ట్, ఆస్కింగ్ దెమ్ ద ఫంక్షన్ సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ఈజీలీ. కొన్ని కేసెస్ అలా తొందరగా సెన్సేషన్ పార్ట్ చెప్పడానికి ఇష్టపడరు, బికాస్ ఇట్స్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ టు దెమ్. దే డోంట్ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ అగైన్. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం కేస్ లోపలికి వెళ్ళాలి, కేసు తొందరగా మనకి ఆ పేషెంట్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే ఫంక్షన్ పార్ట్ ని పట్టుకోవడం, ఫంక్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని ద్వారా ఇలాంటి కేసెస్ తొందరగా లోపలికి వెళ్తాయి. వన్స్ యూ గో డీప్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఫంక్షన్ పార్ట్, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ దట్ experience, opposite experience after getting the functional part, then they easily go into the sensation part. అక్కడ వాళ్ళు ఎందువల్ల అంటే నాకు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే చెప్పేస్తారు. ఆ స్టేట్ మనం ఎప్పుడైతే ముందు అడిగితే చెప్పని స్టేట్ వాడు రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకున్నాడో, అంటే చెప్పకుండా వాడు దాచేసుకున్నాడు, వాడు ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ లోకి వెళ్ళి మనకి ఆ సెన్సేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫంక్షన్ పార్ట్ లో మనకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాడో, అక్కడ మనం ఆపోజిట్ స్టేట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాడంతట వాడే ఏదైతే వాడి స్ట్రెస్ఫుల్ దాని ఎక్స్పీరియన్స్ వాడంత వాడు డైరెక్ట్ గా అందులోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. వీ డోంట్ వాంట్ టు అంటే మనం స్ట్రగుల్ అయ్యి పేషెంట్ ని సెన్సేషన్ దాకా తీసుకెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు. సో కేసెస్ లో మనం అలా డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. పేషెంట్ ఏది ఎంచుకుంటున్నాడు, ఎటువైపు వెళ్తున్నాడు, ఫంక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాడా, సెన్సేషన్ పార్ట్, సెన్సరీ పార్ట్ అటువైపు వెళ్తున్నాడా అనేటువంటిది ఎక్కువ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ లోంచి వెళ్ళిపోతుంటారు కొంతమంది, అవే చెప్తుంటారు. సో లెట్ హిమ్ గో టు ద ఎండ్, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్. So in cannabis we see delusion is without form, he is in a vast space. So చూసారా, జనరల్ గా ఈ స్పేస్ అని వాడచ్చు, బట్ దే డిస్క్రైబ్ ఇట్ యాజ్ వాస్ట్ స్పేస్, పెద్ద కొండలు అంటే అలా ఒక బిగ్గర్ దాన్ని మనకి చెప్తుంటారు అనమాట. దిస్ యూజువల్లీ యూ గెట్ ఇన్ అంటే మనకి కళల్లో కానీ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే కనుక వాళ్ళు ఏదో ఒక
ఏదో ఎగిరిపోతున్నట్టు, గాల్లో తేలుతూ, ఒక పెద్ద పెద్ద కొండలను చూస్తున్నట్టు, పెద్ద లోయలను చూస్తున్నట్టు. సో ద ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ బిగ్ అంటే ఇమాజిన్ చేసుకోవడం అనమాట. అంత హై ఇమాజినేషన్, దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాన్సీస్. సో అది మనకి చెప్తారు. దట్ అడ్జెక్టివ్ మనకి పక్కన ఉంటుందన్నమాట ఈ మనకి హెమామెలిడీలో సెకండ్ సబ్ క్లాస్ కానీ వీటిలో. అంటే ఐడియా ఆఫ్ బీయింగ్ బిగ్. సో లుక్ ఫర్ look from both sides, the sensation and function. The idea of feeling enclosed, restricted, heavy, and the idea of soul wants to escape, feel free. They remain, but occasionally they open. So open and close is the main theme of second subclass. Whereas in first subclass, it is the entirely closed. In second subclass, the idea of being open and closed, wants to go out and get sensory stimulation. The idea of window, peeping out, seeing the world outside through a window. So inside being closed, that is a kind of sensory deprivation. Everything is lifeless. So usually manaki even being ఇంట్లోనే ఉన్నా కానీ హౌ టు పేషెంట్స్ మనకి పిల్లలు కానీ లేదా చెప్తుంటారు మనకి, ఇక్కడే ఉండడం, ఇలా ఉండడం, ఎక్కడికి బయటికి వెళ్ళనీరు పేరెంట్స్, ఇక్కడే ఉండాలి. అందుకు చాలా ఉండలేను, చాలా బోరింగ్ గా ఉంటుంది, డల్ గా ఉంటుంది, నాకు అసలు ఎలాగైనా బయటికి వెళ్ళాలంటుంది. బట్ దే డోంట్ సెండ్. హౌ దే గో? ఐదర్ త్రూ, అంటే మనకి ఒక మొబైల్ ఉంది, సో దే గాన్ సర్చింగ్, దో గాన్ ఇంటర్నెటింగ్. సో దట్ ఈస్, అంటే ఈ రోజుల్లో మనకి కంపల్సరీగా బయటికి వెళ్ళలేను, సపోజ్ పేరెంట్ కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాడు. అలాంటప్పుడు హౌ దే గో అవుట్? ఇలాగా ఒక ఇంటర్నెట్ సర్చింగ్ లో, లేదా ఇంటర్నెట్ ద్వారా సంథింగ్ బై సీయింగ్ దోస్ వీడియోస్. సో అలా అయినా వాళ్ళు ఒక ఎస్కేప్ అనేటువంటిది ఎదుర్కొంటారు. ఈవెన్ బీయింగ్ విత్ ఇన్ ఏ హౌస్, దే ట్రై టు ఎస్కేప్ బై దిస్ గ్యాడ్జెట్స్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ సర్చింగ్ ఆర్ సర్చింగ్ వేర్ దే గెట్ దట్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్. అలాంటి వీడియోస్ చూడడం కానీ, అలాంటివి ఎక్కువ వినడం కానీ, సాంగ్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్, కంపల్సరీగా వాడు బయటికి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది కాదు. సో దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఫిజికల్ మూమెంట్, బయటికి మూవ్ చేయాలి, బయటికి వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఇన్సైడ్ ఉండలేకపోతున్నాను, ఫిజికల్ మూమెంట్ మనకి ఎక్కువగా 4th, 5th, 6th సబ్ క్లాసెస్ లో మనకి ఉంటుంది అనమాట. కంపల్సరీగా నేను బయటికి వెళ్ళాలి, బయటికి వెళ్ళి తిరిగి రావాలి అనేటువంటిది. కానీ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ మనకి యూజువల్ గా ఫిజికల్ మూమెంట్ ఉండదు. దే వాంట్ టు చెప్పే కదా, ఇప్పుడు వీడికి ఇలా ఇంటర్నెట్ సర్చింగ్, ఇంటర్నెట్ బ్రౌజింగ్, దాంట్లో వాడు చూసేటువంటి ఆ వీడియోస్ లో వాడికి కలిగేటువంటి సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్, దట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ మూమెంట్, గోయింగ్ అవుట్. కంపల్సరీగా వాడు ఫిజికల్ బయటికే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనేటువంటిది కాదు. సో ఈవెన్ హీ ఈస్ ఇన్ ద హౌస్, he starts searching those type of videos or some articles or something which makes him free, which makes him float or sense that so ala anamata ఆ సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్ ఎక్కడ దొరుకుతుందా అనేటువంటి దాని పట్ల వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తుంటారు. యూజువల్ గా మనకి ఈ కాలంలో మనం అలా కూడా మనం ఎందుకంటే చెప్తారు మనకి పేషెంట్స్, నాకు ఎక్కువ బ్రౌజింగ్, సర్చింగ్, ఇంటర్నెట్ ఇష్టం అండి అని చెప్తుంటారు. ఇంట్రెస్ట్ లో మనం హాబీస్ లో అడుగుతుంటే నెట్ఫ్లిక్స్ లేదంటే వీడియోస్, సమ్ సీరియల్స్, సంథింగ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్ సర్చింగ్, అది ఎక్కువగా చెప్తారు పేషెంట్స్. సో అది మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, ఎందుకనే తను అలా చేస్తున్నాడు.
సో ఈ మనకి ఐడియా ఆఫ్ బాక్స్ కూడా చెప్తారు. బీయింగ్ కంప్రెస్డ్ మనకి ఆపోజిట్ లో ఆ హెవీనెస్ క్లోజ్డ్ రూమ్స్ లో ఉండవు. ఆ ఐడియా ఆఫ్ ఒక బాక్స్ లో బంధించేసిన సెన్సేషన్, 4 గోడల మధ్యలో బంధించేసిన సెన్సేషన్, అలా చెప్తారనమాట. సో idea of box, it's become a safety zone and it is also becoming boredom, so I want to move out. So in that there is in and out movement, there is sensory stimulation. A box అనేటువంటిది it is a safety zone, but it makes him bored, dull, where there is no stimulation, deprivation. అది మనం తెలుసుకోవాలి. So idea of intermittent opening and closing, desire for meditation. So also we see in this absorbed feeling, absent mindedness. When there is a challenging situation, they shut themselves, but they cannot remain like this for a long time. So ఏదైనా ఒక మనకి వాళ్ళు ఫేస్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ ఉందనుకో, they shut up, they doesn't want to expose themselves to that situation. సో అలాని కంప్లీట్ గా అలాగే ఉండిపోవడానికి కూడా ఇష్టపడటం. మళ్ళీ ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ లాగా కొంతకాలంగా అయిన తర్వాత they want to face it, they want to see that, sense it. So each subclass has the quality of subclass before it or after it. సో ఈ ఐడియా కూడా ఇంపార్టెంట్. మనకి కొంత ఫీచర్స్ ముందు సబ్ క్లాస్, ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ తాలూకు విత్డ్రాల్ కొంత చెప్తుంటారు. అలా అని మూవింగ్ అవుట్, రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫ్రీడమ్ తాలూకు థర్డ్ సబ్ క్లాస్ తాలూకు ఫీచర్స్ కూడా చెప్తారు. బట్ కేసులో మనకి పేషెంట్ చెప్పేటప్పుడు ఇలాంటి వర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకి ముందు వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక ముందు ఫీచర్స్, తర్వాత వచ్చే ఆ సబ్ క్లాస్ ఫీచర్స్ కూడా మనకి చెప్తుంటారు. అలాగే ఫ్యామిలీస్ లో కూడా దాని నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీ, దాని బిఫోర్ ఫ్యామిలీ తాలూకు కొంచెం ఆ టింజ్ క్యారీ ఆన్ అవుతుంటుంది. ఎందుకంటే ప్లాంట్ ఎవల్యూషన్ లో మనకి చెప్పినట్టు ఒక ప్లాంట్ నుంచి ఒక దానికి ఒక ఆర్డర్ నుంచి ఇంకొక ఆర్డర్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవల్యూషన్ ఎలా అయితే పెరుగుతూ వస్తుందో, కొంత ఆ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దట్ బిఫోర్ ఆర్డర్ మనకి నెక్స్ట్ దాంట్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే పేషెంట్ లో మనం అలాగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంటామో, బిఫోర్ మనకి ఎవల్యూషన్ లో ఎలాగైతే ఇలా ఫీచర్స్ కనిపిస్తాయో, పేషెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో కూడా దాని తాలూకు ముందు ఆర్డర్ కానీ ముందు సబ్ క్లాస్ కానీ ఫీచర్స్ మనకి కొంచెం కనిపిస్తాయి. బట్ వీ హ్యావ్ టు ఎంఫసిస్, ఎక్కడ మనకి ఇది అవుతుందంటే బేసిక్ రెస్పాన్స్ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, ఆ రెస్పాన్స్ ఏంటనేటువంటిది మనం ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి. వాట్ డూ యూ డూ? సో ఇఫ్ ఫర్ దట్ వాట్ హీ డూస్, తను విత్డ్రా అవుతున్నాడా, తను టు గో అవుట్ అండ్ పీప్ అవుట్ టు సెన్స్ దట్ అలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నాడా? సో బేసింగ్ ఆన్ ద రియాక్షన్ వాట్ హీ డస్, దట్ డిఫరెన్సెస్. సో అది ఎంఫసిస్ గా మనం చేసుకోవాలి. So in this we have lot of fancies, a lot of themes like floating. So we see more addictions in this, and also we see cases of autism and ADHD cases. Okay, the idea of addiction is to numb and to withdraw, as there is more sensory. ఇందాక ఆల్రెడీ దాని గురించి మనం this same polarities, being of idea, being fancy stimulation, sensory stimulation.
దే వాంట్ టు బి ఫార్మ్లెస్. బాడీ మీన్స్ అంటే ఒక మనకి ఎక్కువగా ఈ ఫ్యాన్సీ ఐడియాస్ లో అంటే ఈ చెప్తూ ఒక సోల్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సోల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ ఏదో స్ట్రక్చర్ లేనట్టు, శరీరం లేనట్టు, ఆత్మగా ఉన్నట్టు, ఏదో ఒక తేలిపోతున్నట్టు, ఆత్మ తేలి అలా వెళ్ళిపోతున్నట్టు. సో బాడీలెస్ ఫామ్. ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా, బాడీయే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. బాడీ మేక్స్ హిమ్ హెవీ. ఆ సోల్ కి బాడీయే రిస్ట్రిక్ట్ చేసి కంప్రెస్ చేసి ప్రెషరైజ్ చేసి ఇట్స్ మేకింగ్ హిమ్ హెవీ. సో దట్ సోల్ వాంట్స్ టు ఎస్కేప్ అవుట్. So in the first, second and third subclasses, there's something you have to do with yourself. So మనకి మనమే అంటే మన బాడీ మనకి చేసుకునేటువంటిది ఐడియా ఉంటుంది. బట్ అంటే ఐ మేకింగ్ ఐ సెల్ఫ్ అంటే యువర్ సెల్ఫ్, నాట్ ద అంటే సమ్ వన్ అవుట్ సైడ్ డూయింగ్ అనేటువంటిది, థర్డ్ పర్సన్ అనేటువంటిది మనకి ప్రామినెంట్ కనిపించవు దీంట్లో. సో ఇవన్నీ సిచ్యువేషన్స్ నాకు ఇలా అయిపోతుంది, నాకు హెవీనెస్ కలిగిస్తుంది. సో దట్ ఐ మేకింగ్ రిస్ట్రిక్టింగ్ ద థీమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్లాగే మనకి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సబ్ క్లాసెస్ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్స్ సంథింగ్ డన్ అంటే బయట నుంచి ఏదో చేస్తుంది, బయట నుంచి నన్ను రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఐ వాంట్ టు come out, or so that I want to go out. Something doing from outside అనేటువంటి థీమ్ మనకి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సబ్ క్లాసెస్ లో కనిపిస్తాయి. విత్ ఇన్ హిమ్సెల్ఫ్ అనేటువంటిది మనకి ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ సబ్ క్లాసెస్ లో మనకు కనిపిస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద ఐడియా ఆఫ్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్. సో దీంట్లో మనకి ఆర్డర్స్ 5 ఉన్నాయి. ఆర్టికేల్స్, హెమామిలిడేల్స్, జగ్లండేల్స్, మైరికేల్స్, ఫాగేల్స్. These are the 5 orders of second subclass. సో దీంతో మనకి కార్బన్ లో కూడా సేమ్ ఈ ఐడియా ఆఫ్ హెవీనెస్, లైట్నెస్ చెప్తారు. అలాంగ్ విత్ దట్ వి సీ ద మనకి ఏంటి ఆ వూంబ్ లో ఉన్నటువంటి ఫీటస్ స్టేట్ మనం యూజువల్ గా కార్బన్ స్టేట్ కింద మనం తీసుకుంటాం. ఏంటి, నేను ఇంకా బయటికి వెళ్ళాలా, ఇక్కడే ఉండాలా, ఇక్కడే సేఫ్ గా ఉంటుంది, కానీ ఐ హ్యావ్ టు మూవ్ అవుట్. ఆ ఓపెన్ షట్, మూవింగ్ అవుట్, బీయింగ్ ఇన్సైడ్. సో ఇందులో కూడా ఆ థీమ్ ఉంటుంది కాబట్టి కార్బన్ తాలూకు దీన్ని మనకి సెకండ్ సబ్ క్లాస్ కింద పెట్టారు. అందుకనే మనకి హెమామిలిడేస్ అంటే ఈ థీమ్ డెవలప్ చెప్పే పేషెంట్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేటప్పుడు మనకి ఇది కూడా ఆలోచించుకోవాలి. కార్బన్ తాలూకు చాలా మంది సేమ్ ఇట్లాగే ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంటారు. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఎ కార్బన్ ఆర్ నాట్. కార్బన్ లో ఎక్కువగా ఇవన్నీ కూడా తనని ఇట్స్ మేకింగ్ హిమ్ మోర్ లైఫ్లెస్, డల్, లెస్ ఎనర్జెటిక్, కన్ఫ్యూజ్డ్. ఆ స్టేట్ డెవలప్ అవుతుంది కార్బన్ లో. ఆపోజిట్ స్టేట్ వచ్చేసి అవన్నీ చేయడం వల్ల నేను యాక్టివ్ అవుతాను, చాలా నాకు ఎనర్జీ వచ్చినట్టు ఉంటుంది బయటికి వెళ్ళాం కానీ ఏమైనా చేయడం. అలా ఆ ఇంట్రెస్ట్ లో తనకి ఇట్ మేక్స్ హిమ్ మోర్ యాక్టివ్నెస్. యాక్టివ్నెస్ అనే పదం మనకి పేషెంట్స్ వాడుతుంటారు. నేను అక్కడ కేసు తీసుకున్నప్పుడు కూడా సేమ్ ఒక కేసులో ఇలాగే పేషెంట్ ఇలాగా లైట్ ఫ్లోటింగ్ ఇవన్నీ చెప్తూ నేను యాక్టివ్ అవుతానని చెప్పింది పేషెంట్. సో నేను అది మిస్ అయిపోయాను కేసులో. సో అలా ఆపోజిట్ లో చెప్తూ కూడా నేను బర్డెన్ అయిపోతుంది, హెవీ అయిపోతుంది, రాయి పెట్టినట్టు ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్తూ నేను చాలా
ఎనర్జీ కోల్పోయినట్టు, డల్ అయిపోతున్నట్టు, నాకేం అర్థం కాదు, ఒక కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉండిపోతాను, అవన్నీ చెప్పింది. సో ఆ హెవీనెస్, రాయి పెట్టడం, ప్రెషర్ ఇవన్నీ వచ్చాయి కాబట్టి, ఆపోజిట్ లో ఫ్లోటింగ్ వచ్చింది కాబట్టి కంపల్సరీ ఇది. సో బిహైండ్ దట్ ఆ అండర్లైన్ గా కూడా మనకి అది కూడా చూసుకోవాలి. బీయింగ్ యాక్టివ్, బీయింగ్ డల్, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్, అది కార్బన్ స్టేట్. సేమ్ ఇవన్నీ కార్బన్ లో కూడా చెప్తారు. బట్ ద నీడ్ వీ హ్యావ్ టు సీ, ద ఐడియా ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఇక్కడే ఉండాలి, ఇక్కడ ఉంటే సేఫ్, బయటికి వెళ్ళాలి, but I have to move out, whether I have to go or whether I have to be inside. The type of confusion we see in the carbon, along with that confused state, they become collapsed, complete collapse, cold అయిపోయిన sensation, sweat, cold perspirations, so weakness. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి రన్ అవుతాయి కేసులో, along with that heaviness, pressure. ఆ డిఫరెన్సెస్, వాళ్ళైతే సెన్సరీ స్టిమ్యులేషన్స్ కోసం చేస్తారు, వీడికి మోర్ యాక్టివ్నెస్ కోసం. he want to become active. So that is the idea of second subclass. So if anyone has cases, can discuss, or we shall conclude the class. ఉన్నాయా ఎవరికైనా కేసెస్? Okay, thank you everyone. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Thank you.